ஹலோ 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 ஹலோ. நண்பர்களே, பப்பாளி லாரி. நண்பர்களே, வெல்கம் நண்பர்களே. ஒருத்தர் லைக் போட்டிருக்காரு. யாரு யார் அந்த தோழர் தரலையே? மெசேஜ போடுங்க. என்ன ஏசி நான் முறையா விட்டுருக்கானுங்க போலயே. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ கொடாமி சம்பவத்தை பண்ணி விட்டாங்க. மொரட்டு சம்பவம். ஜானா டிஎஃப்சி. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க. ஹவ் இஸ் யுவர் டே ப்ரோ? தலட்டான்னு 3000 காயின் கொடுக்குறாங்களா? ஏன் எப்படா ஜெயிக்குது? முட்டை பெருசா படிச்சு நான் ஜெயிக்கிற உள்ள முடிஞ்சிடும். அபு பாய் வாங்க பாய். தினேஷ் ப்ரோ, ஜலட்டான் ஜலட்டான் ஃபாங் மீஷோ ப்ரோ. ஜலட்டானு ஃப்ரம் மீஷோ ப்ரோவா? வாங்க வாங்க ப்ரோ. ஐயா ஒன் ஸ்பின்னா ப்ரோ? எதுக்கு ப்ரோ காசை வீணாக்கிட்டு? அப்படிதான் எனக்கு தோணுது. நான் பொறுமையா கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனா எவனும் கிடைக்க மாட்டாங்க ப்ரோ, அதான் நான் யோசிக்கிறேன். கிடைச்சிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லையே. கிடைக்காம ஊத்திக்கிச்சுன்னா இங்க பாருங்க காடை ப்ரோ. இந்த கடைலாம் விடுங்க ப்ரோ. இங்க நிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ தலைவன். ஆல் ரவுண்டர் ப்ரோ. ஐயோ, இங்க பாருங்க ப்ரோ. ஆர்எம்எஃப் வேணுமா வாங்கிக்க, எல்எம்எஃப் வேணுமா வாங்கிக்க, டிஎம்எஃப் வேணுமா வாங்கிக்க, சிஎம்எஃப் வேணுமா வாங்கிக்க, ஏஎம்எஃப் வேணுமா வாங்கிக்க, சிஎஃப் வேணுமா வாங்கிக்க, செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் வேணுமா வாங்கிக்க ப்ரோ. அனைத்து விதமான ப்ரோ. இவன் எந்த பொசிஷன்ல வேணா விளையாடுவான் ப்ரோ தலைவன். இவன் மட்டும் கிடைச்சானா லக்கு ப்ரோ. சத்தியமா தி கிரேட்டஸ்ட் குலிட். லிட்ரலா ஹோல் பிளேயர் கார்டு வேற. அங்க பாருங்க ப்ரோ, அவனோட அந்த இதை பாருங்க, பொசிஷன் எல்லாம் பாருங்க. பா என்ன கார்டு ப்ரோ. லிட்ரலா எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ப்ரோ தலைவன்ட்ட. சரி விடுங்க, கிடைக்காத நமக்கு. ஐயோ தொட்டு. ஐயோ தொட. சாரி ப்ரோ. பாருங்க ஜலட்டான ஜலட்டான்லாம் விடுங்க ப்ரோ. ஜலட்டான்லாம் 1000 ஜலட்டான் வருவான் ப்ரோ. ஆனா குளிக்கிட்டு வருவானா அதை சொல்லுங்க. குளிக்கிட்டு வருவான், பட் ஆனாலும் கஷ்டம் நல்லா இருக்கான் போல இருக்கு. அப்புறம் நம்பால மொட்டை அபாட்டி மொட்டத்தலையா பல சம்பவம் செஞ்சிருக்கான் ப்ரோ நம்ம டீமுக்காக. ஐயோ இவனை கொடுத்துட போறானுங்க ப்ரோ. இவன் வேணாம் ப்ரோ. நம்ம என்ன அது தலைவன் அட்டாக் ஃபுல் பேக்கா? ஓகே, நம்மள்ட்ட இது இருக்கும். ஆமா ப்ரோ. வச்சா ஐபிஎல் ப்ரோ. ஆலான் ஸ்டாட்ஸ் ஆகும். ஆனா அந்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ. வச்சா நான் எதுவும் வேற எதுவும் எதிர்பார்த்தேன். நார்வே ஸ்டாட்ஸ் தான் பரவாயில்ல. ஜோனேவிஸ் கார்டு நல்லா இருக்கும். இங்க பாருங்க காடை பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும். குருனோ இருந்திருப்பானே, அவன் 3 கோல் போட்டான். நமக்கு இவன் கிடைச்சிருக்கானா? பரவாயில்லையே, உள்ள வச்சுலான்ட்டோம். சிஎஃப் இவனும் நல்ல கார்டு. இப்ப ரீசெண்டா தலைவன் நியூஸ் கேட்ச்ல செஞ்சு கொடுத்தான் சம்பவம். ஓகே ஆர்பி. ஓகே நைஸ். ஐயா முத்தையா வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. விடுங்க விடுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. வாழ்க்கைனா சில அடிகள் விழதான் செய்யும். இதுக்கெல்லாம் போவீங்க.
விட்டீனியாவாச்சும் கொடுத்தாங்களாம். விட்டீனியா எடுக்கும் வாங்க. விட்டீனியாக்கு நம்மள்ட்ட 15 பாயிண்ட் இருக்கா? இல்லை 29,000. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சைன் தட் லிட்டில் விச். யூனோ திஸ் லிட்டில் விச் இவன் தான் கரண்டா லிட்டில் விச்னு கூப்பிடுறா விட்டீனியா. மிட்ஃபீல்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஆள் தடுமாற்றமாக இருக்கிறது. அதனால ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஆட்டாக்குள்ள இருக்கான் ஆனாலும் விட்டீனியா கடை அப்டேட் போட்டே ஆகணும். கேமை பொறுத்து வண்டி கார்டு தான். பட் இருந்தாலும் ஐயோ என்ன ஸ்டாட்ஸ் மட்டகரமாக இருக்கிறது. ஸ்பீடெல்லாம் இல்லையே. ஐயோ குறைக்க முடியாது. டிஃபெண்டிங் வி நோ நீ டிஃபென்ஸ் ப்ரோ. கோ ஃபார் ஸ்பீட். அப்டேட்டே பண்ண முடியாது ப்ரோ அதுக்கு. ஓகே. ஐயோ ஆக்சலரேஷன். ஆல் பண்ணு ப்ரோ. ஓகே. ஸோ ஓகே ஓரளவு டீசெண்டான கடை தானே. இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்டாட்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்கலாம். பரவாயில்ல. இல்லை வச்சான்னு பார்ப்போம். லோ பாஸ் லோ ஃபினிஷ்லாம் தேவையில்லை நண்பர்களே. ஃபினிஷாக அவனை வச்சு நம்ம போட போகிறது கிடையாது. we are going to look for passes only. ஸ்பீடு ஆக்சலரேஷன் கிக் பவர் பேலன்ஸ் ஸ்டாமினா இனாஃப் ப்ரோ. இருக்கிற கார்டுக்கு சொத்தான கார்டு. உங்களுக்கு எவன கிளாஸ் தேவை உங்களோட? டிபெண்டிங் எதுவும் இருக்கா? டிஃபென்ஸ் இல்லை பட் தான் நல்லா கண்டான். இந்த ஒரு மேட்ச் வேணாச்சும் விளையாண்டுப்போம். திடீர்னு எனக்கு போட்டேன் ப்ரோ. ஐயா 900 போங்க. ஓகே ஆமாம் ப்ரோ விடுங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே சரி காய்ஸ் யாரையும் தொடரல. 900 போயிருவோமா? லெட்ஸ் கோ கைஸ் ஃபார் 900. யாராச்சும் கிடச்சாங்கன்னா நிம்மதியாக உறங்கலாம். வேஸ்ட் ஆகும் ப்ரோ. 900லாம் தரமாட்டானுங்க ப்ரோ. வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ 237 ஸ்பின் இருக்கு. ஒரு தினம் கூட தரல. பரவாயில்ல. சாலை போட்டு கேம் போட்டுடலாம். சிவகங்கை வாங்க ப்ரோ. சிவகங்கை ப்ரோ வாங்க. சாரி ப்ரோ சேட்டை மன்னிச்சுக்காதீங்க. மன்னிச்சுக்கோங்க. கேமுக்குள்ள புறப்படுவோம் நம்ம. திரும்ப ரொம்பாக்கும் பப்பா லீலேடி பாக்ஸா கைப்பட்டா ஜண்டா ப்ரோ. அதெல்லாம் கிடைக்காது ப்ரோ. அது எனக்கு தெரிஞ்ச கதை. அதனால வேணான்னே கேட்க மாட்டேன்.
அது ஆரம்பமே நமக்கு சண்டாக போறான்னு. கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். இன்னும் 2 பேர் லைக் தான் வந்திருக்கு. மிச்சம் 3 நண்பர்கள் லைக் போடாம இருக்கீங்க. லைக் போட்டு பாருங்க. இங்க நம்ம இவர் சேனல் போட்டு அவ ப்ரோ தட்டி விடுங்க. அவ ப்ரோ பேசிப்போம் ப்ரோ பேசிப்போம். இருக்க மாட்டேன். லைக் டன் டைகர் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. புதுசா பையனா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் வந்துட்டு இருக்குங்க. நன்றி நன்றி ப்ரோ. லைக் போட்டாச்சு ப்ரோ. ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அதான் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? நைட்டு எதாவது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நான் ஏன் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறேன்னா, நான் வந்து எப்பொழுதுமே இப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்சு வரப்போலாம் அங்கேருந்து வந்தோடனே வீட்லேயே வந்து சாப்பிடுவேன். அதனால நீங்களும் இப்பயுமே அப்படிதான் வேலை முடிச்சுட்டு வந்து சாப்பிடுவேன். அதே மாதிரி தான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். ஒரு சில நேரம் சாப்பிட, ஒரு சில நேரம் சாப்பிட மாட்டேன். ஆனால் முக்கால்வாசி வேலை முடிச்சோடய வந்து நேரம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் மாதிரில சோத்த போட தின்னுருவேன். அதான் நீங்களும் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறேன். நேற்று ஒரு மொரட்டை ஃப்ரீ கிக் ப்ரோ. நம்ம ஒரு 8000 இருந்துச்சுன்னா நேற்று ஒரு ஸ்பின்னிங்க போட்டிருக்கலாம். மன கஷ்டமா இருக்கு. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters to perform. விட்டீனியா என்ன பண்றான்னு பாப்போம். பார்த்தீங்களா இந்த இதுதான் ப்ரோ. I wonder what sort of a role is he expected to play, Jim? He's the kind of player. It's Neymar! Goal! என்னது இது? நான் ஆரம்பமே கோலா. Extraordinary start. Breakthrough in next to no time. அவனுக்கு இதுவா நமக்கு இதுவா. ஆனா காண்டே எடுக்க என் வாழ்க்கையிலேயே நான் சத்தியமா அபூர் அக்கௌண்ட்ல எது மிஸ் பண்றேன்னு இல்லையோ காண்டே தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். என்ன மாதிரி வா ஆமா ப்ரோ கோல். அவன் ஒரு கோல் நான் ஒரு கோல். ஒரு நல்ல மிட்ஃபீல்ட் கேர் இருந்தேன். எப்படியோ வந்துட்டான் நம்பால். விட்டீனியா இருக்கான். அவனாச்சும் ஓட்டும். Well, he likes those, doesn't he? That's another one for his collection. Barcelona grab the equalizer. காண்டேட பால் போனாலே கோல். சாரி பாலை தடுத்துருவோம். வச்சுக்கா எனக்கு ரைட்டா கொஞ்சம் மண்டே இருக்கு. Ronaldinho. And here's the chance to counter. Gets a good foot in there. Beckham looking to play him in. Oh, super ball. And he's had a shot. ஒரு மட்டகரமானவனுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே 3 டவர் கொடுக்குறானுங்க. எதுக்குனே தெரியாம 3 டவர் எதுக்கு என்னன்னே தெரியாம 3 டவர் கொடுப்பானுங்க. இரிட்டேட் பண்ணி விடுவானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே 3 டவர் கொடுக்குறானுங்க. கமான்
I'm not quite sure he needed to hold up ஒரு play ஸ்பீடு for as தேவைனால long as வேற he வழியே did கிடையாது. then. ஆனா இல்லைன்னா A couple of his டிஃபெண்ட் teammates ஏற்றிடலாம். பட் ஆனால் looked ஸ்பீடோட very டிஃபெண்டோட annoyed. ஸ்பீட் தான் முக்கியம். திடீர்னு நமக்கு Dembele. He's picked his way through. இது பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. இதெல்லாம் எனக்கு ஸ்பீடாக தெரியல. இப்போ அவனுக்கு வந்து நான் வந்து அவனுக்கு ஸ்பீடாக தெரியும், ஸ்லோவாக தெரியுவேன். அவ்வளோதான். But it is a டவர் இஷ்யூனா அதான் contested affair. Chance here to counter. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. ஆனால் இது Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Adams does well to get it back. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Searching pass he's played there. Takes on his marker. Looking for options for movement. David Villa. Ronaldinho. Dembele. Shot could be on. And the finish! Goal! ப்ரோ ரிவார்டு Barcelona! And the comeback is ரிவார்டு ஆசை பற்றி ரிவார்டு புரியல ப்ரோ. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona take the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And no, that is pretty much the end of that. லிட்டரலாக அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏதோ பண்ணுறானுங்க பாய். அதான் என்ன தெரியும். Spread out to the left. Bout of passing here, really easy on the eye. Now that's well seen too. And it's Beckham. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Santos are still behind as we reach out for half-time. சும்மா டம்மி பிளேயர் எல்லாம் அடி வாங்க போறான். அடி வாங்க வைக்க. Kept aware, and it is reclaimed easily. Beckham. டம்மி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அடி வாங்க விட வைக்கிறது. அது என்ன ஏன் எனக்கு தெரியல. Gets over and intercepts. Matheus Cunha. David Villa shoots. இந்த சாட்ட அடிச்சிட்டு போறான். தேர்ட் டோக்கன்ல எனக்கு 150 காயின் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க ப்ரோ. அப்படியே பரவாயில்லையே. Absolutely purring. ஏடா போடா. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Obito Uchiyo, hi bro, வாங்க bro. Now is 2. You can certainly sense ஆரம்பமே நான் அமர்க்கலமாக போகுது. demanding that they just finish this off. Barcelona சின்ன சின்ன பிளேயர்ட்டலாம் தூக்கி அடி வாங்குறோம். கஷ்டப்பட்டு டிவிஷன் வரோம். ரொம்ப Ronaldinho. He's a sharp little ball here. Face to face with the keeper. And the shot. கஷ்டப்பட்டு டிவிஷன் வரோம். ஆனா வந்து அதுக்கான வேல்யூ அதுக்கான இதுவே இல்லை ப்ரோ. அவன் பிளேயரை பாருங்க, சிக்னல்னால அவன் அடிக்கிறான் ப்ரோ. அவன் பிளேயரை காட்டுறேன் பாருங்க, எவ்வளோ எப்படி இருப்பான்னு பாருங்க. அது நம்ம சம்மந்தமே, நம்ம கார்டுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. என்ன ப்ரோ ஆச்சு அப்படி பண்றானுங்க ப்ரோ கொனாமி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இது போன நேற்று மேட்ச்லாம் எப்பயும் நான் டிவிஷன் 1 போயிருங்க பாருங்களேன். கார்டுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருப்பான். ஆனால் நம்ம தோத்துக்கிட்டே இருப்போம். அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல்.
நான் வந்து இவ்வளோ நல்ல பிளேயர் வச்சிருக்கேன், ஆனால் அவனை ஜெயிக்க முடியலன்னா அது காரணம் சிக்னல். ரெஸ்ட் மட்டும் போயிடு. The action is back on the way. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, big header. And that's what you இல்ல கண்டிப்பா நான் வந்து இல்ல ப்ரோ வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம கண்டிப்பா அடுத்த மேட்ச் வந்து that is a little undercooked. Doku. இல்ல எதனாவது பிரச்சனைனா கான்டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுருப்பானுங்களே, அந்த மாதிரி மெயில் மட்டும் எடுத்துட்டு டெய்லியும் that has been slung wide. Bergomi. Excellent challenge there, uncompromising. டெய்லியும் ஒரு மெயில் Matches Cunha. Nicely இந்த மாதிரி எனக்கும் hit into the middle. லாகையும் ஸ்கிரிப்டையும் குறைக்கணும், லாகையும் ஸ்கிரிப்டையும் குறைக்கணும், லாகையும் ஸ்கிரிப்டையும் குறைக்கணும். டெய்லியும் ஒரு மெயில் டீம் என் பண்றப்ப என் மெயிலேருந்து அனுப்பிச்சிட்டு போயிடுவேன். Corner number 4 coming up here. And now they can spring out of defense. இந்தியாவுக்கு ஒரு சர்வர் வேணும் அப்படின்ட்டு. Cafu is very much the model of the modern day fullback. Well time, excellent interception. மெயிலை மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம். Oh, it's Dembele. இல்லை ப்ரோ உண்மையாக தான் சொல்ல போகிறேன், உண்மையாக தான் ப்ரோ. அவங்க என் மெயிலை பார்க்கணும், அதை எத்தனை வருஷமானாலும் பரவாயில்ல, மெயிலை பார்க்கணும். அது மட்டும் ஒரு மெயில் மட்டும் ரெடி பண்ணி கொடுங்களேன். Ronaldinho. Neymar can see things others simply cannot. He's beaten for a shot. They've scored. They've done it again. It is incredible. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? இல்லை ப்ரோ அவனுங்க அடங்குற மாதிரி தெரியல, ஓரளவுனா பரவாயில்லையே ப்ரோ. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he... Oh, shooting chance! Yep, it's a... என்னென்னா நடக்குதுன்னு பாருங்க மேட்சுக்குள்ள. They're up to 5 corners now. அப்போலாம் அழுத்தம் அப்போ He's going for goal. குடிக்காம மட்டும் இருந்ததுன்னா சத்தியமா செத்துருப்படாது. Brilliantly. That's very டைரக்ட் செல்லுக்கு போயிரு பண்ணி. ask for much more than that. Little pass back. Passing is crisp and sharp. Oh, nice touch. Hangs one in. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. Yeah, very careless, and I leave it at that. And that's the end of that. It all started well enough. That's very disappointing, it has to be said. Kante gets a foot in here. David Villa. That's been slid through. This is Dembele. No, that's been intercepted. Closing in on the last quarter of an hour. ஆக்சுவலா செகண்ட் வாங்கிறேன். Cunha. Oh, good read. Lovely pass, but he's having a shot. அவ்வளவுதான் கம்பேக் டேய் போங்கடா.
ஹாய் மிதேஷ் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். அபு கேமர் பாய் வாங்க பாய். அபு ப்ரோ குளிக்க போறீங்களா? போலான்னு தான் ப்ரோ. What I would say, she was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. அபு ப்ரோ பூ தாகிராய் ப்ரோ. காசு இல்லையா? காசு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்நேரத்துக்கு குளிக்கிட்ட தூக்கி என் டீம்ல போட்டுருப்பேன்டா. என் கனவெல்லாம் நிறைவேறிருக்கும் ப்ரோ. சரி விடுங்க, வாழ்க்கைனா சில அடிக்கடிகளை தான் செய்யும். அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. எல்லா டைமும் நம்ம நினைச்சது நடக்குமா? என்ன சொல்றீங்க? Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Okay, okay. Now this could be a chance. He's found a way through. Nice control. Pinches it off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Drogba to make it happen for all his good intentions. He's being urged to shoot. Oh, that was vital. Iniesta. Luis Araujo. Pass is coming off in quick succession here. Pass somewhat off target. Santos nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Now he's got space here, and it's been played through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic. Now it's Drogba, and he was quick to react. Santos, moments now away from seeing this one out. Oh, that's fabulous. Real chance! It's off target and by quite a way. And it's Marquinhos. That has not gone well. And that is that. So the winners bullish and a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Dembele claiming the man of the match. Little room for argument. இருப்பேன் ப்ரோ. காலை உருவாக்கி இருப்பேன் ப்ரோ நேரத்துக்கு. இதுலதான் 3000 காயினா? இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்குமா போறாங்க பாருங்க, ஜிபி கொடுக்குறானுங்க. இதெல்லாம் நீ எதிர்பார்க்கவே கூடாதுடா அப்படின்னு நம்ம சொல்றானு முடியாது. உனக்கா அதுக்கு தகுதியே கிடையாது, தகுதி இல்லாத வேண்டா நீ அப்படின்ட்டான். லக்குன்னு இல்ல ப்ரோ, கொனாமி நினைக்கணும். அவன் நினைச்சா மட்டும்தான். எனக்கு தெரிஞ்ச மெஸ்ஸி கார்டு தான் ப்ரோ தி பெஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்கலே மெஸ்ஸி கார்டு தான் வெயிட்டிங். மெஸ்ஸி ஒன்னே ஒன்று மெஸ்ஸி கார்டுக்கு மட்டும்தான். மெஸ்ஸி கார்டு மட்டும் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. மெஸ்ஸி கார்டுக்கு மட்டும்தான் வெயிட்டிங். கோல்டன் டிக்கெட் அதுதான் தெரிஞ்ச கிடையாது.
அதான் ப்ரோ scene we ப்ரோ have நம்ம here, பேசி there's a வேஸ்ட் ப்ரோ real நம்ம expectant buzz in the stadium. நான் சொல்றேன்ல நான் கண்டிப்பா மெயில் They're கைஸ் raring to go any விடக்கூடாது minute now. ப்ரோ ப்ரோ ஒரே மெயில மட்டும் ரெடி பண்ணி விடுங்க ப்ரோ அந்த கொனாமி Pre-match build-up சப்போர்ட் has been பண்றேன்னு ஒரு டீம் fantastic. இருப்பானுங்களா அவங்களுக்கு டெய்லி Now மெயில் போடுறோம் the ப்ரோ game itself. அதை எடுத்து ஸ்டோரியாவும் போடுறோம். So that's got things underway. அன்கார்டு ஓகே தான் ப்ரோ நான் ப்ரோ இது நான் கண்ணு வந்து Still to this day the ultimate எடுத்தது காரணமே benchmark for கொஞ்சம் anyone of a defensive mindset. Well, I'd be hard pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to அண்ணே எனக்கு perfection, பிடிக்கும் ப்ரோ கண்ணு knowing பிடிச்சு ப்ரோ instinctively when பிடிச்சு to bring இருக்குதோ the இல்லையோ ball நம்ம out of பிடிக்கும் defence. நல்லா It's இருக்கும் almost like having a defender and a playmaker combined. He's got away, and he shoots! There it is! The breakthrough strike! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. I doubt very much that this was in the script. Great vision. And this is Eto'o. Played in by Eto'o. Scores! Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's Forlan. Now it's Neymar. Ronaldinho. He steps in, and that's the end of that. Neymar. Now Roberto Baggio. It's clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Ronaldinho. Not the most accurate pass. Oh, that's superb. And he's made sure that's not getting through. Now it's Haaland. Could move up a gear here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That's tidy. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he is going into that little black book. And he's running through. Haaland! Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Yaya Toure bumps him off it and wins back the ball. Scholes. It's Scholes! And he comes up trumps again. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side actually. Keeper has taken decisive action, and he'll shoot here. That's a half-decent try. Some resolute defending there. It's a threatening ball, and he's in on goal. It's okay. And it's Neymar. Zakaria has given away a free kick. Gets across and deals with it. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And that's a dangerous ball. Haaland. Now then, the ball's come loose. And it's made its way to him. Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Ronaldinho. Neymar. Bergomi drives forward on the overlap. That has not gone well. Rice. Scholes. Rice. And it's Eto'o.
Can he get on the end of this? Delivers with whip. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Knocks it into space. Vitinha. The ball has bounced loose now. Haaland! A collective sigh of relief from the defence. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. It's a pretty loose pass. Aimed beyond the defence. Eto picks it up out wide. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Chance here to counter. Tries to play it through. Belletti. Haaland might just make this. And here's Eto. Now it's Rice. And that is expertly dealt with. Ronaldinho, a player who needs no introduction. Ronaldinho. And there is the half-time whistle. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. தடுக்க முடிஞ்சா பரவாயில்ல ப்ரோ. And we are back underway. நான் இஷ்டத்துக்கு விளையாடுங்க பாருங்க ப்ரோ. It's Eto! Oh, the ball's run loose here. அவர் நல்லா கிடைக்கிறாங்க, சூப்பரா விளையாடுறாங்க. Bergkamp. Ronaldinho. Still no way through. The defending here is resolute. Dembele. Now it's Roberto Baggio. And that interception was most necessary. Forlan. Dembele. ஐயோ பால திரும்பி பாஸ் பண்ற புல்லட்டா இதாயிடுறா சா. Willing running on one side, dogged defense on the other. சான்ஸ் இல்ல ப்ரோ. டவர் ப்ராப்ளம்னால தான் ப்ரோ. No, that was never going to make it. And the pass is intercepted. Spread out to the left. They've got to make this nice and quick. Forlan going full tilt down the left. Santos still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Ronaldinho. Chelsea are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Ignes bro வாங்க வாங்க. Certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. வா. யா ரொனால்டினோ நாளே எடுத்தாங்க. நான் 5 பேர் ஓடியாறானுங்க எப்பறா? So Jim, what are you thinking? Santos are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Vitinha. Now it's Vitinha. ஐயோ அழகா பாஸ். Defense. And he's only too happy to take that back. Vitinha. And it's Ronaldinho. Might be danger here. Closing in on goal. Oh. The whistle's gone. நானே ஃபவுல் கொடுத்துட்டேன். And that யோ गाइस எங்கிட்ட அடிக்குதுன்னு சொல்லுங்க गाइस தயவு செய்து. context of the game. To square things up. லாங் பால் கவுண்டர் தான் ப்ரோ விளையாடுறேன். நண்பர்களே எங்கிட்ட நண்பர்களே அடிப்போம். உள்ள போயிருண்டா கடவுளே. பாடி. ஐயோ ஒரு கடவுள் புண்ணியத்துல உள்ள காப்பாத்துறது அந்த கடவுள். இங்க பாருங்க லாக. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Takes a shot. நாள முடிய தடுக்கவே முடியல ப்ரோ, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Rice certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here.
That's a risky ball, you've got to say. Nicely weighted ball. எனக்கு உங்களுக்கு தெரியல, நான் லிட்டரலா விளையாடவே முடியல, Cannavaro. ரொம்ப இதா இருக்கானுங்க. Neymar. Now it's Ronaldinho. இங்க பாருங்க எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு பாஸ் பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு தெரியுதா? In acres of space out wide. லிட்டரலா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பாஸ் போடுறான் ப்ரோ. வந்து நூடுல்ஸ் ஆவறேன் ப்ரோ விளையாடுறக்குள்ள. சீரியஸா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பாஸ் போடுறான். இதெல்லாம் ஓகேவா இருக்கு ப்ரோ, பாட பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, சூப்பரா இருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ பண்றது சொல்லுங்க, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பால் போடுறானுங்க. Both sides then taking this chance to turn to their benches. விட்டீனியாவா? Neymar with the short one. And it's Bergomi. Oh, good read. பாருங்க எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு பால் போடுறாங்க. Well stopped. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And this is Eto. And he's there to belt it away. He won't be happy with that one. Now it's Forlan. And it's been played through. And he's managed to get free. Oh, that's nice. Well, that is good. Take 10 minutes stop bro. விளையாடவே இல்லையா ப்ரோ? இதெல்லாம் இப்பதானே ப்ரோ ஆரம்பிக்கிறேன் கேமே. 10 minutes rest எடுத்தா. That pass isn't the best. நானா Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. இது இருக்குனால தப்பு. பாருங்க. Incoming delivery. பாருங்க ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் லெஃப்ட் ஃபுட்ல கனவாரா வந்து கிராஸ் போடுறானா ப்ரோ? கிராஸ் போய் அது வந்து பிளிட்ஸ் இந்த கிராஸ் ஆகுதா என்ன? அது என்னது வெஜிடு கிராஸ் ஆகுதா கனவாரா பால் போட்டு? இதெல்லாம் எந்த ஒரு நியாயம் ப்ரோ? கனவராக்கு என்னடா நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க? இத பாருங்க. Promising position. Good read, needed to be. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So ஆனா முடியாம நான் 2 பாயிண்ட் வச்சிட்டு வரேன். Eder Militao. And it's Neymar. Neymar cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder. அந்த இடத்துல ஒருத்தன் ஃப்ரீயா இருக்கான் பாருங்க, பாக்கெட் பண்ணுங்கடா அவனை. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. ஓச்சுடா. Vitinha, Luis Araujo is a player who barely. And we're done. என்ன தல ஜல்டானுக்கு ஸ்பின் பண்ணலையா? இல்ல ப்ரோ பண்ணல ப்ரோ. ஆமா ஆமா கேமர் பாய். 8 பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்திருக்கான். அவன் தான் நல்லா தானே இதா இருக்கும். 3000 காயின் ப்ளீஸ். இது காயின் பரவாயில்ல. பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, நான் எதுவும் பேருகிறா விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இந்த போட்டு மாதிரி மென்டலா அஃபெக்ட் பண்றானுங்க ப்ரோ. நியாயம் ப்ரோ. டாப் ப்ரோ கண்டிப்பா டாப் அப் பண்ற அளவுக்குலாம் கிடையாது ப்ரோ. சும்மா ஏதோ ஒரு சில காயின், அதுவும் நான் கிடையாது ப்ரோ. ஸ்பான்சர்ஷிப் பை அபுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க, அவர் தான் ஸ்பான்சரே. அவர் பண்ணா நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் ப்ரோ. நெவிஸ் ப்ரோ, நெவிஸ் ட்ரை பண்றதோ விட்டீனியா இல்ல டிம்பலே குளிக்கிட்டே உள்ள போட்டாலும் நெட் லாக் இருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. நீங்க பாக்குறீங்களா, அவனுக்கு 5 பாயிண்ட், எனக்கு 4 பாயிண்ட். ஏண்டா சரிடா, ஒரு சில மேட்ச் 4 பாயிண்ட்னா சரிடா, எல்லா மேட்சும் 4 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட்லாம் கொடுக்குறானு. இல்லை எனக்கு புரியல. ஒரு சில மேட்ச்னா சரி ஓகே, ஒரு சில மேட்ச் ரைட் ஓகே ஏதோ விட்டுறலாம். ஆனா எல்லா மேட்சும் அவனுக்கு 5 பாயிண்ட்னா எனக்கு 4 பாயிண்ட், அவனுக்கு 4 பாயிண்ட்னா எனக்கு 3 பாயிண்ட். என்னடா எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி நடக்குதாடா?
ஏய் எல்லா மேட்சுமே வா எப்படி தொடர்ந்து 40 மேட்சுமே அந்த 40 மேட்ச் நான் தோத்த காரணமே இவனால தான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 மேட்ச் என்னால தோத்துருப்பேன். ஆனா மிச்சம் இருக்க 40 மேட்ச் லேகு லேகு லேகு. அவனுக்கு வந்து 5 பாயிண்ட்னா 4 பாயிண்ட், அவனுக்கு 4 பாயிண்ட் டவர்னா எனக்கு 3 பாயிண்ட் டவர். எங்கடா நான் போய் சொல்றது இதை? நான் டெய்லியும் மெயில் போடுவேன்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உண்டுடா ஏமா. அது வேணா உண்மைதான் பிரெயின் ப்ரோ, விடுங்க பாத்துக்கலாம் தான் ப்ரோ. ப்ரோ கோல்டு டோக்கன்ல தான் 300 டைம்ஸ். ஓகே 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 ப்ரோ பாக்குறேன். நீங்க பேசிக்கான பிளேயர் தான் வராங்கன்னா ஏன் லெட்ல வருது? அது இப்போ உங்களுக்கு மொபைல் கூட இதான் நான் ஒத்துப்பேன் பாய். ஆனா ஜோ இது வந்து ஜோன்ஸ் எஃப்சிக்கு மட்டும் நடந்தா பரவாயில்ல ப்ரோ. எல்லாம் காமனாவே எல்லாத்துக்கும் நடக்கிறப்போ கண்டிப்பா விடக்கூடாது ப்ரோ. யாரையோ நினைச்சேன் ப்ரோ. என்ன நினைச்சேன் தெரியல. ப்ரோ சர்வரை ஆமா ப்ரோ சர்வர் வந்துட்டா மேபி ப்ரோ சர்வர் வரலாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. உலிக் ஜோன்ஸ் பாய் ஏமர் பாய் உலிக்ட எடுப்போம் பாய், வெயிட் பண்ணுங்க பாய். இல்லை மேபி ஸ்பின் உண்டு ஆனா உண்டு கைஸ், சரியா எனக்கு தெரியல. ஸ்பின் வர வாய்ப்பு இருக்கு மேபி ஒரு 2 days வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்பின் மேபி பண்ண முடிஞ்சா பண்ணிடும், ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேவா. ஆறா நான் இங்கிட்டு இருக்கேனடா. சரி நான் தான் அந்த தீபாவளின்னு நினைச்சேன். ஏய் இது வந்திருக்கா ப்ரோ 100 ப்ரோ 100 காயினுக்கு எதனால வாங்கலாம் அப்போ ப்ரோ. இந்த பின்னாடி ஜல்டான் வந்திருக்காங்களா அது வந்து மெஸ்ஸி கிசி வந்தா ஓகே. நெய்மார் வந்தா I think we can look forward to another striking masterclass from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power, technique, vision, dribbling. He's a cut of Son Heung-min! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Good running, strong and purposeful. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Van Basten. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And this is Forlan. Neymar. Oh, that's an excellent interception. Beckham. Well, we expected better, and so did he. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. This contest, willing running on one side, dogged defence on the other. Ronaldinho is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable.
Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi. Now it's Son Heung-min, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Neymar. Santos yet to have an attempt on goal. And it's Neymar. Looking to play him in. ஐயோ Gone behind for a goal kick. ஐயோ விட்டினியா அடிக்க வேண்டியது ப்ரோ, அடிக்காம விட்டானே. யோ ப்ரோ பெங்களூர்ல சரி ப்ரோ நம்ம And that interception was எங்க ப்ரோ பெங்களூர் போறது? necessary. That was well played. டீமை தூக்கிட்டு பெங்களூர் போக வேண்டியதான். That's an imaginative pass. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Rodri. ட்ரிபிள் பண்ணியே போயிட்டேன் ப்ரோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு. Milan disappointing in the end there. They lack urgency. Aims beyond the defence. Oh, what a ball! Ronaldinho running with the ball. And the pass is intercepted. Now it's Van Basten. It's come through and he's had a quick look inside. Messi going face to face with his great rival. He's found a way through. Lofted in. That is a brilliant interception. Vitinha. Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That pass has been well intercepted. Oh, easy. Wow. Ah. Beckham. Ambitious ball here. It's a pretty loose pass. Played towards the front line. Nicely weighted ball. Son Heung-min. Running min. It's Son Heung-min! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Well played. That has snuffed out the danger. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Toure kept his eye on it, and he's there. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Well seen. Saw that coming. He Hey, did that really well and stopped it. ரன்னிங் மின் வச்சா இது பண்ண முடியல, அதனால தான் பையன் விட்டான். ரன்னிங் மின் வச்சு போட்டுடலாம் அப்படின்னு. ரன்னிங் மின்னுக்குலாம் பவரை குறைச்சிட்டானுங்க நல்லா. இந்த நம்ம போட்ட இதுக்கெல்லாம் எப்பயோ போயிருக்கணும். It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Ronaldinho, a player who needs no introduction. Ronaldinho carries the ball down, and we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Any opinion you'd like to express on the first half? Yeah, நம்ம அப்புறம் என்ன ப்ரோ பெங்களூர் என்ன ப்ரோ கர்நாடகா ஸ்டேட்டா எங்க வந்தோம்? இல்ல நான் வந்து பிஎஸ்ல கேக்குறேன், நான் வந்து இத கேக்கல. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, perfectly measured that. Shot could be on. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Now that's well seen too. Rodri. Son Heung-min. Nesta. அவனோட கொள்கை வந்து That's a contest to keep an eye on.
And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Oh, that's a clever-looking ball. Oh, he's been caught napping. Vitinha. It's a decent chance to counter-attack. Good ball over the top. Thinks about the shot. Corner given. ரன்னிங் மின்ன வச்சு போடலாம். Beckham, the regular corner taker. ப்ரோ கஷ்டப்பட்டாலாம் கிடையாது ப்ரோ. யாடா நீ கேமர் ப்ரோ, அது கிடையவே கிடையாது. என்ன கஷ்டப்பட்டான்னு பழைய சன்னோட இந்த சண்டை குறைச்சிட்டானுங்க கேமர் ப்ரோ. அதான் நான் சொல்லுவேன். பழைய சண்டை எங்கேருந்து போட்டாலும் போகும் ப்ரோ உங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா? எத்தனை வீடியோ இருக்கு. இந்த இது ரொம்ப ஒஸ்டா பண்றானுங்கன்னா இந்த சண்டை அந்த அளவு கிடையாதுன்னு நான் புரியுதா உங்களுக்கு? Oh, now here's an interesting matchup. Van Basten is onto it in a flash. And here's Dembele. A probing pass. And this is Son Heung-min. Santos can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Can he get on the end of this? Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's got full. Oh, that was a brilliant save. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Lovely pass, but can he get there? Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. He's certainly it's a free kick. Everywhere, why? Well, great position You are for a right cross now, this, bro. Peter. And then the position வச்சறானா தான் bro கரெக்ட்டா இருக்கும். And he was alert to it. பொசிஷன் வச்சு விளையாடாம வேற இஷ்டத்துக்கு பொசிஷன் வச்சு விளையாண்டாலே இங்க பல சாதம் நடக்குது. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain. சன்ன வச்சு பிட்ச் அடிக்காம போறதுனா போலயே. Could be danger here. Can he spark a counter here? And here's Messi. Ronaldinho. Yaya Toure. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped. He's gone for goal! Hi Samuel bro, வாங்க வாங்க வெல்கம் bro. The keeper. Van Basten is offering a right smile there. Corner number 2 then. அண்ணா வேற வேற ஃபார்மே. அது சரி. ஏய் விடுங்க, ஒல்ட்டி விடுங்க ப்ரோ. இது கேம் அவ்வளவுதானே, விட்டுருங்க. Sostituzione per il Milan. Numero 7, numero 4, numero 19. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. 16. Lasciano il campo per il numero 9. லக்கு ப்ரோ, லக்கு ப்ரோ. Il numero 77. லக்கு Il numero 8. லக்கு இருந்தாதான் எல்லாம் வாழ்க்கையில. Beckham with the short one.
And that interception was வெளியே அவன் கிராஸே great போட்டுருக்கான். positioning. So good from him. Delivers with terrific header. And a terrific save from the மெஸ்ஸி என்ன வானத்துக்கு தாவறான்? இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? reading it and dealing with it. Milan have their third corner. ஹாலாண்ட் பின்னாடி 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 பாத்து Santos are looking to go forward now. தலைவா பால்றா Shoot ball. கண்ணு மட்டும் எடுத்தா சூப்பரா இருக்கும். The final 5 கன்னிங் minutes. மட்டும் எடுத்தா Oh, good read. That was well played, well stopped. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Son Heung-min. Bergomi looking for the run. Now it's Son Heung-min. It's a little off target. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia! That pass isn't the best. Referee looks at his watch and blows his whistle. So we finish as we started. Try as ஃபியூச்சர்ல கிடைக்குமா? neither was able அது to. சரி என்ன ப்ரோ? Your பெருசா reflections கிடைக்குது then, கிடைக்காது. Jim? Well, neither side could get over the line here. கடவுளே குடுங்கடா அப்பா ஜிபி தான்டா குடுங்கறானுங்க. அவங்க வேற பாருங்க. இப்ப சைன் பண்ணல யாரு? நீனியா அது நெக்ஸ்ட் கோல்டன் போங்க ப்ரோ. கோல்டன் டிக்கெட் ஆகுது கில்டன் டிக்கெட் ஆகுது. எனக்கு எதுவுமே வேணாம் பை. கலபதி பச்சி
டின்னர் என்னையா சாப்பிட்டீங்க? டின்னராவா? சும்மா இதுதான் ப்ரோ. ரைட்டா இது மட்டும் சாப்பிட்டேன், ரைஸ். ரைட் டு கனெக்ட் ஆப்போனன்ட்னே வந்துருச்சு. அடிச்ச அடி அப்படி இன்னும் 200 பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்து இன்னும் ஒரு 200 பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்து என் தொண்டை தண்ணியெல்லாம் போகணும் போல இருக்கே. அப்போ ப்ரோ அந்த சப்போர்ட் பண்ணணும்னா இந்த இதில் இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மெயிலை மட்டும் எடுத்து வரேன் ப்ரோ. இருங்க bro. அடுத்த மேட்ச் போயிட்டு எடுத்து வந்து ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு இல்லை ப்ரோ, வீட்டில் அம்மா தான் இல்லை ஊருக்கு போயிருக்காங்க. அதனால சரி ஓகே. அலையெல்லாம் கிருகிருன்னு வந்துருச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு போய் சாப்பிடணும். ப்ரோ தட்டாலட்டி வாங்க ப்ரோ. எங்க ப்ரோ ரொம்ப நாளா ஆளைய காணோம். பட்டாப்பன் மார்டினஸ்க்கே இப்பதான்டா ஃபார்மேஷனை செட் பண்ணோட்டே. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a ப்ரோ இவன் monumental ஆக்சுவலா occasion. இந்த கோவா எஃப்சி என்கிட்ட ப்ரோ எத்தனை வாட்டி ப்ரோ இந்த பையன் கனெக்ட் Colour and ஆவாப்ல. passion just oozing from the stands here. These fans love their football. நிறைய வாட்டி கனெக்ட் They're about to ஆகிட்டாப்ல be ப்ரோ. dished up a feast of it. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I've always liked this guy, Jordan Henderson. Someone who has had unrealistic expectations to live up to. But his athleticism, his improved passing, the fact that he's become more adventurous has definitely made him a much better player. And all underpinned by a great desire and real commitment. Yes, getting the best out of him will count for so much. Engages and சும்மா போன சங்கல ஊதிக்கு எடுத்தாங்க. அதான் அவன் சாடு 7 சறுக்கிட்டு இருந்தான். தேவையில்லாம சீனா போறேன்னு சொல்லி நானே சூனியா வச்சுட்டேன். Torres receives it in a good position here. He's got plenty of space out wide here. Delivers with the right there. Oh! Crossbar. Lingered over it and the chance to counter had gone.
Guti simply took an age to இல்ல develop Mbappe. Peter, when urgency was the single requirement. Ronaldinho. Now it's Vitinha. Showing good feet. Yaya Toure. லைன் வச்சு சாத்திருக்கோம். Over to the left. Now he's off and running. Well timed, excellent interception. சூப்பர் பால். And it's Ronaldinho. Oh, there's a probing ball. Look at the space here. அப்படியே ஓடி வரான், அப்படியே அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? பாலே Teams probably feel it's ஐயோ too early for either ஊட்டி to அங்க start போட்டானு. taking ப்ரோ real ப்ரோ ப்ரோ risks. ப்ரோ 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 படி யாரா அவன் நம்மள வந்து காப்பாத்துறான் அந்த வேலை. Vitinha. Now it's Ronaldinho. Vitinha. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So we're still where we started right now. Lovely pass, but can he get there? Real chance here. Chance! Hey. Oh, and they really should have been made to pay. Ronaldinho. Nicely weighted ball. Roberto Carlos does really well to win the ball there. ஏன் வந்து என்ன நெய்மாரையா ஃபார்வர்ட் போட்டிருக்கேன் இல்ல எம்பாப்பேவா? Vitinha. And here's Dembele. Good read, needed to be. இங்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு. Could move up a gear here. Good running, strong and purposeful. Out towards the எனக்கு flank. தெரியும் இதுதான் பண்ணுவான். Takes ஆனாலும் it தடுக்க and முடியல. crosses. Oh, that's wonderful alertness. Iniesta. That's a little off target. Looking for the run. And he's intervened well there. ஓ விட்டுறலாம் டிஃபென்ஸ் அப்படியே உடையுது. And it's Guti. And it's Fernando Torres. Knocks it out wide. That's Beckham. Out to the left it goes. Roberto Carlos picks it up out wide. அங்கிட்டு சுத்தி என்கிட்டயே பால போட்டியடா. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable அந்த matchup. ஃபோர்ஸ்க்கு அப்படியே நிக்காம ஓடிறான். Vitinha cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஏய் என்னடா தடுக்கல. Roberto Carlos. Oh, the ball's gone astray. That has not gone well. Ronaldinho. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He won't be happy with என்ன that one. கர்மமோ என்ன என்னமோ. Beckham. இந்த பால போட்டா மட்டுமே. Marquinhos. Iniesta. And here's Dembele. The ball has bounced loose now. Looking for a runner. Good ball over the top. That's going to go a long way. And it's Gnabry. That was lovely, that. Gnabry goes on a run down the left wing. Nice interception, well timed. Shot a goal! Oh, crossbar! And he's done. கிளைமேட்டா கிளைமேட் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. இங்க செமையா இருக்கு. Just live for moments like that. Another really important contribution as we near half time, and it can make such an impact on each mindset. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal. அங்க நல்லா இருக்கா கிளைமேட்? தஞ்சாவூர்ல எப்படி Still இருக்குது? very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer.
சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, என்ன வந்துட்டு போயிட்டீங்களா திரும்பி? அப்படியா? மாற்ற முடியுமா? சேஞ்ச் மேனேஜர் கிட்ட கிடையாது, வெளில போய் தான் மேக்ல இல்லை பாவம். ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ? மேக்ல இல்லையே வச்சு நமக்கு எதுவுமே இல்லையே ப்ரோ. And the second half gets underway. Sean and Balmare can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And they win it back again. Beckham, that's really well manoeuvred. Plenty to aim at here. Bergomi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, he had to make that, and he did make it. That's alert and sharp and very well played. Oh, now here's an interesting matchup. He's a sharp little ball here. Plays it across. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And again! ப்ரோ. Two up now. அடுப்பா அந்த இடத்துல இங்கிட்டே போட்டுக்கலாம். அவன் அங்கிட்டு ஓடுறான்னு தெரிஞ்சுமே அங்கிட்டு போட்டு. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. So that's two now without ப்ரோ reply. எப்படி ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான்? எல்லா பாலும் லிட்டரலா அவன் காலும் லைக்கே போடுறான். I'd say go and grab a third. Gnabry has got himself a free kick. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? ஐயோ இவன் ஏதோ பண்றான் ப்ரோ, போய் மாத்திட்டு வேற ஆல்ரெடி நான் வந்து நோபல்ஸ் ஆயிருக்கேன். இவனுங்க இப்படி பண்ணி நமக்கு விளையாட வர மாட்டேன். Pass somewhat off target. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Guti. Bergomi deals with that comfortably. Guti! Relentless! Just relentless! ப்ரோ வாங்க சரவணா வாங்க. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And that is fabulous. A true... It's Ronaldinho! ஐயோ என்ன ஷாட்ரா. And he thumps it clear. Iniesta going face to face with his great rival. Couldn't squeeze it through. And this is Dembele. Oh, important interception. Guti. And it's Fernando Torres. Knocks it into space. Oh, Red, nice interception. And he goes cross-field. It's a pretty loose pass. Iniesta puts his foot on the gas.
Fernando Torres. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Vitinha. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Ronaldinho. Well, that looks a decent ball. And this is Iniesta. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. 75 minutes played. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Neither of these two want to come off second best. It's a searching pass, and he was quick to react. ஒரு பாலாச்சி அவங்க ஆளுக்கு முடுங்கடா. Mendes cuts out the pass. It's a decent chance to counter-attack. Nicely shaped ball. Can he get it through? And here's Torres. He's in space and looking for options. And that is expertly dealt with. And that's gone loose. Beckham. Iniesta. He came in hard, very hard. And it's Belletti. Torres. Guti. Beckham. And this is Batistuta, and the shot! It's loose now, and they want to get it back. என்னடா அவனுங்க Has forced the very best out of the keeper. Substitution. இப்படியா ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு A இரிட்டேட்டே moment to ஆகுது. try and place the Nah, cherry but- on the cake. மேனேஜர் தான் பிரச்சனையா இல்ல என்ன பிரச்சனையா ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. டேய் போதும்டா 3 கோல் போட்டுடா. இதுக்கப்புறம் யாரடா நீ மாத்தி என்னடா என்ன ஜெயிக்க போற? எனக்கு அதுவே புரியலடா. யாரம்மா அங்க பாருங்க ப்ரோ. 2 4-2 எவ்வளவு கை 6 டிஃபெண்டர். இடத்துல 30 மைனஸ் பேருமே. மனசே எந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு நம்ம எந்த ஃபார்மேஷன் ஜெயிக்கணும்? Beckham. Oh, that's nice. Nuno Mendes. Chance here to counter. And that is as far as it goes. தப்பிச்சு ஓடலாம்னு பார்த்தா தப்பிச்சு ஓட Well, that was thrilling. தப்பிக்கிறியாடா Game of கைப்புலன்னு champs பிடிச்சு போடுறான். and chumps. The winners. அண்ணனுக்கு ஒரு -54. இவனுங்க வேற கோல்டன் டோக்கன் அந்த டோக்கன் இந்த டோக்கன் 3000 காயின கொடுங்க. 50 காயின்லாம் அந்த இது வெளில போங்கடா டேய். 50 காயின்லாம் வச்சுட்டு வராதீங்கடா. Change manager to Martinez.
ஃபார்மேஷனோடலாம் போனா சாவடிச்சிடுவாங்க. எனக்கு இந்த மார்க்கினஸ் பையன் ஏதோ வேலையா பாக்குறானா என்னன்னு தெரியும். ஒரே குழப்பமா இருக்கு நண்பர்களே. டீமுக்குள்ள எவன் புதுசா வந்தாலும் ஜெயிக்க வைக்க மாட்டானுங்க. இன்னும் வந்து எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து தோக்க வைக்க பாக்குறானுங்க. எனக்கு என்னன்னு தெரியல. எந்த தற்கொலை நாய் வந்தாலும் இது ஆனா முடியல ப்ரோ. ட்ரை டிவிஷன் ஒன்று போயிட்டு அடுத்த பொழவை பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தா டிவிஷன் ஒன்று போறதுக்கே பல மணி நேரம் ஆகுறானு. ப்ரோ அவ்வளோ காயினை விட்டானுங்க. அப்புறம் 50 காயினை கொடுத்து வச்சிருக்கானு. தாண்ட முடியல. 1600 அதான் பாருங்க எனக்கு மேல இருக்கான். 54,000 இருக்கான். ஸ்கில்லாம் சரி ஓகே. ஸ்கில்லாம் பண்ணி வச்சு ஸ்கில்லாம் கத்துக்கலாம். நம்ம ஸ்கில்ல வச்சுதான் அடிக்கிறானுங்கன்னு பார்த்தா ஸ்கில் இருந்தாலும் நீ ஜோக்கர் தானான்ற மாதிரி கொடுத்துறானு. ஜிகே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஜோயல் ப்ரோ வாங்க. ஜோயல் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. Oh, what a sight this is. The colour, the வாங்க ஜோயல் ப்ரோ. choreography, the சாப்பிட்டீங்களா? camaraderie. The fans have pulled out all the Evening, stops evening. to make this a monumental occasion. குட் நைட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. லைவுக்கு வந்தா சந்தோஷமா இருக்காங்க. நம்ம பாய்ஸ் It is a பாவம் perfect ambience for the central characters. ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் லைவ் They are வருவாங்க. ready now to perform. There's the whistle and here we go. என்ன இப்ராஹிம் வச்சுலாம் வச்சிருக்கான். Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I'd say Petr Cech. Oh, Trying to come up with a... And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ஐவா Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. அப்பா நெவியடு. Well, that defending is unapologetically persistent. It's Correct. almost personal, and it had to be. And that interception was most necessary. Okay. That was well played, ப்ரோ நாங்க well மொத்தமே stopped. இருக்கான் ப்ரோ. Can he get on the end of this? And the through ball. That's just playing it safe and simple. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Anything எனக்கு noteworthy in தெரிஞ்சு the part of the match, Jim? ஆங்கர் மேனுக்கு வந்து Neither இது side has கொடுக்குறாரு. really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now it's Ibrahimovic.
knocks it into space. Balde could try cutting inside here. ஐவா அலபதி மாதிரி போ. So what can they make of this? And it's Ibrahimovic. Yaya Toure. Steered out wide, but he won't reach that one. என்ன அது ஸ்மார்ட் Punts it அடி. upfield. ஸ்மார்ட் Now it's அடி. Ibrahimovic. And it's Ibrahimovic! விளாட்டான சின்ன ஆளா நீ. போடா தம்பி. Here comes the corner. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. ஐயோ. ஆடுனா அடி. Caused a worry or two. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. எத்தனை நல்லா இருக்காங்க பால். ஏதோ Neither side yet able to find the net. He won't be happy with that one. எனக்கு தெரிஞ்சு Neymar plays the game a step ahead of almost anyone. And this is Forlan. He's got away. Forlan! Goal! Santos! அடிச்சிட்டேன். And Santos நல்ல வேலை take the அடிச்சிட்டேன் lead. அவனே. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done கடவுள் that so often. புண்ணியத்தில் அடித்து விட்டேன். அவ்வளவுதான் ஏதோ The first goal of the game. It's விளாட்டான் பிடிச்சான். Ibrahimovic! விளாட்டானெல்லாம் தடுக்கிறதே பெரியவங்க பாருங்க, என்னால தடுக்க கூட முடியல. ரிட்டா கையெல்லாம் It's their second corner of the game. அருமையான Santos are looking to go forward now. Now it's Forlan. சூப்பர் 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 Through. சூப்பர் This is Ronaldinho. சூப்பர். He's found a way போ through. போ போ போ. Oh, now here's an interesting matchup. கட்டு ஓகே. கட்டு கட்டு. வேகம் The ஓடிடுங்க. movement is slick. The speed is ஓடி slippery. முடிச்சு. The defense though விளாட்டானே. able to hold on this விளாட்டான time. ஸ்பீட்ல போல இருக்கு. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Tries a shot. ஐயோ He's beaten the ப்ரோ keeper, ப்ரோ but hit the ப்ரோ. post. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Forlan has every reason to be disappointed after being played in so well. The Ah, bro, gaffer Neymar. won't let him forget that. இங்கி டான்ஸ் போட்டான் போனேமா. This is Ibrahimovic. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's a key interception. கப்பைத்து விட்டு ஓடிடுவேன். Ambitious ball here. And he's forced to go back. Well, a glitch with the rangefinder there. பிடிச்சிருக்கு And எனக்கு. annoyance. He made him look a bit predictable. ஐயோ Now it's Ronaldinho, and he's managed to get free. Neymar! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He was berating his defence before making the save, and he's ப்ரோ at it எனக்கு again now. ஆங்கர் மேன ஃப்ரீயா விளையாட விட்டு போல ஒரு டிஃபென்ஸே விட்டு விடாது. போட்டே ஜலட்டான். ஐயோ ஆலான் சுத்தி ஜலட்டான் பெரிய Haaland ஜலட்டான். made a good run there. Bergomi could move up a gear here. Throw it. இம்புக்குன்னா மேல அடிச்சீங்க. சுத்தி ஜலட்டான் பெரிய ஜலட்டான். ப்ரோ இவன் பாவம் ப்ரோ. இவன் இது நார்மல் அக்கௌண்ட் தான் ப்ரோ. ஏதோ பயப்புலைக்கு லக்கு இருந்திருக்கு போல இருக்கு. அதனால பயப்புல தப்பிச்சு எங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கு. பெப்பே கிப்பேலாம் எடுத்தது. நான் தான் பெரிய பிளேயர் நினைச்சிட்டேன் போல இருக்கு. டம்மி போல இருக்காங்க. Ronaldinho tries making a foray down the right. Neymar. This is Dembele. Real எப்படி விட்டு விட்டேன் கை. and it's in. எப்படி பிளேயர் டு ஃபுல் பிளேயரா And பிளேயர் look டு what it means to தெரியல them. ப்ரோ பார்த்தா This தெரியல. is a position of genuine strength now. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So that's two now without reply. And Messi தம்பி just off போங்க target. தம்பி. டேய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ.
So, third corner of the game. ரெண்டு கோல் போட்டனால ஜாலியா இருக்கு. டேய் 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 டேய். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஓடி. அங்க பாத்தீங்களா? Throw that picked off with relative ease. Tries to play it through. Nicely weighted ball. Very nicely ஓடு done. ஓடுறா. Foul and a free kick in a நண்பர்களே very இன்னைக்கு அவன் dangerous area. நான் கொன்னுகிட்டு இருக்கானுங்க நண்பர்களே இந்த கேம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it though. என்னடா இது ப்ரோ? Considers his options. தூக்கி டிம்பலே சொருவுங்க ப்ரோ. So a genuine ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாமே லெஃப்ட்க்கு வராங்க, ரைட்டுக்கு வரானுங்க. ஐயோ. And that's it for the first half. A breathless ending. Any strong opinions on the first ஏன் half? ப்ரோ ரைட் கிக் Things எடுக்கறாங்க. have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Santos ahead 2-0 and they are looking good. And we're underway again. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. இனி அது நான் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். Oh, well played. He got back really well. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஏனா மெஸ்ஸி Messi receives it in a wide position. Corner number 4 coming up here. And it's Balde. And now a sudden chance to counter. Neymar! And he nearly went all the way. Neymar can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Excellent challenge there, uncompromising. செம்மையா அடிச்சா கோல் ப்ரோ. Great vision. உள்ள வந்து போயிங்க. Looks across and plays it in. எனக்கு அப்படியே Well, வந்து Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It's Ronaldinho! It's a carbon copy of the previous miss. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Milan can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That's positional gold, the utilisation of space. Dida claims it without any fuss. Vitinha. Now there's a fine ball. Chiellini with a fine tackle. Oh, that's excellent. Such a clean tackle. Van Bommel. And it's Yaya Toure. பாருங்களேன் அவன் எப்படி இதாகுதுன்னு பாருங்க. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். Haaland நார்மல் பிளேயருக்கும் for Yaya Toure. இந்த பிளேயருக்கும். Van Bommel really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Yaya Toure. That has ended up in no man's land. Now it's Messi. And there's green grass ahead of him. And the shots! Now, who's going to be first to கரெக்டான this? இருக்க வரைக்கும். The keeper. Oh, he's been caught on it here. Eder Militao is there to clear. And it's Messi. Thinks one through. Yaya Toure.
Vitinha. And the pass is intercepted. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Here's a man adored by many, even deified by some. And he welcomes it in. Great chance! Oh, it looked like 3-0 for sure. You can tell he wanted that too. Still, at least he can smile about it, seeing as they're a couple of goals up. Messi. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. You have to expect that from everyone now. Vitinha goes on a run down the left wing. பா பெப்பேவோட இதை பாரு பா சூப்பரா Oh, இருக்கு. he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neither of these two want to come off second best. எனக்கு இன்னமே Balde defending his corner சரியா அந்த stubbornly, ட்ரிப்ளே வர stood up very well to his man. என்ன பண்றது? That's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, he got rid because he was under pressure. Ronaldinho. And he's had it nicked away. Ronaldinho! They want to be quick to recover this. Some resolute defending there. பவுல் ஏய் பவுல்ரா Van Bommel அடப்பா engages and தெரியுதா forces அவனுக்கு him off the ball. டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ அவன் பாவம் ப்ரோ அவன் விண்டேஜ்ல விளையாண்டுருக்கான் ப்ரோ No, that's been ரெண்டு டவர்ல intercepted. ஐயோ Balde. That's really well manoeuvred. ஆமாம் ப்ரோ ஆளு ரெண்டு டவர் விளையாண்டுருக்கான் ப்ரோ அதான் இப்படி ஆகுது. Santos are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. Dembele voted man of the match, and deservedly so. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Santos definitely impressing me here, especially the way that attack. ஆமாடா இதான் நான் எதிர்பார்த்து பண்ணேன். போடு அப்பா நண்பர்களே, அங்கிட்டு கத்தி இங்கிட்டு கத்தி எப்படியோ 1600 இன்னும் 200 பாயிண்ட்ஸ். we need 200 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எனக்கு போன வாட்டி 2 டவர் ப்ரோ அதான் ப்ரோ.
பார்க்குறவங்க சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 4 பேர் பார்க்குறீங்க. ஃபார் வாட்சிங். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defense. It's Ronaldinho! Peter. No, not quite. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. And the pass is intercepted. Dembele? No way through. And there's his chance to lead the counter. Nesta gets across to intercept that. Bergomi. Looking to play him in. Spread neatly. And he's managed to get free. Oh, such a clever touch. Backward it goes. Nice control. Shot a goal! Ah. Just off target. Ronaldinho is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. பேக் டு ஃபார்ம் வருமா கைஸ்? வர முடியுமா? Can he get it through? பேக் டு Chips it through. And he's made sure Mari. that's not getting through. வர முடியுமா நண்பர்களே? வர முடிந்தால் வந்து விடுங்க. Costa Curta. Now it's Forlan. That's a shame because it was such a good decision. Santos replying all the early pressure. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Looking for a runner. Well, I'm not quite sure he needed to hold up. Takes a shot. Mendes clears. Hops for safety. Yaya Toure knocks it into space. Neymar. And this is Neymar. Neymar! ஆஹா. Goal! கோல்ரா. Santos! சம கோல். Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. என்ன கைஸ்? Peter, I think we've Back got to to Fama. give the keeper some slack here Back to because Fama, he Jaja. didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And they've got rid. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Santos are enjoying a good spell right They're now back to and Fama. leading. Ah, that's a fine interception. Yaya Toure. Well, they can break here. Yaya Toure. And it's Ronaldinho.
Now it's Neymar. Tries to play it through. And he's cleared it out of harm's way. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Nicely shaped ball. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Neymar. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Lovely pass, but can he get there? Now it's McGinn. Guardiola. He's being urged to... Oh, shooting chance! Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Now it's Forlan. Zaire Emery. Eder Militao kept his eye on it, and he's there. Looking for options for movement. Tries a shot! And he hits the net! They are right. இது மாதிரி தான் மிஸ்டேக்லாம் பண்ண கூடாது. அந்த இடத்துல நான் அவனுக்கு ஆனா போடல. More and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. India grabbed the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. So what can they make of this? Tries a measured ball. Oh, that was vital. Zaire Emery. Guardiola. And it's Forlan. Rijkaard. Crossed into the box. Vitinha. And it's half-time here. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go. Okay, bro. They head into the break, all square. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. There's the whistle then to start the second half. McGinn. Ronaldinho. There were better options before the ball was lost. Easy to say. Hey, no. Fuller! Oh, crossbar! Cross flung in towards the middle. Ronaldinho. Now it's Forlan. Now it's Neymar. Foot in. McGinn. And Zaire Emery. It's played through for him. Chance, surely! Oh, he hit that sweetly. அலன் கேமர் பாய் அது 30 இது அன்னைக்கு நைட் லைவ் பண்ணிருந்தேன் பாய். அப்ப லாஸ்ட் ஆஃப் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்படியே ஃபுல்லா போட்டேன். 30 ஒரு 25 GB வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு 30 GB அப்புறமேட்டு நம்ம கேம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் டவுன்லோட் ஆயிக்குமா. அதனால நான் கேட்டேன். அபு ப்ரோ தான் சொன்னார் அன்னைக்கு. ப்ரோ கேம் டவுன்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதாயிரும் ப்ரோ. ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்க விளையாடுங்க அப்படின்னு. இப்போ நம்ம கேம் விளையாடுறப்ப டவுன்லோட போட்டு விளையாடலாம் கேமர் ப்ரோ. அவ்வளோதான் வேலை முடியும். A decent clearance. And now a sudden chance to counter. It's come to nothing. Rijkaard. And it's Guardiola. And he's intervened well there. India are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. Because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Decent progress down the left. Vitinha. That's Dembele. Can he finish?
And he looked every bit the assured keeper there. Really பீட்டர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. anticipated that ஹாய் ப்ரோ, well, didn't he? சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் சாப்பிடல பீட்டர் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? அப்படின்னு ஒரு கேமா ப்ரோ? Neymar plays it short. Santos given another corner. It's their second corner of the game. Chance! And he's following up. And this is Neymar. Neymar plays it in. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Now it's Forlan, and the counter is on. That's good vision. Well, he got rid because he was under pressure. Guardiola stood his ground strongly. Santos can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Vitinha, that's a lovely, neat pass. Neymar, driving through the middle. Oh, what has happened here? Hangs one in. Brzezinski given the lift of his goal. விளையாட தெரியாதவனுக்குலாம் நல்லா கொடுக்குறாங்கடா கார்டு. His positioning was spot on. Nuno Mendes. And it's Yaya Toure. Almost 75 minutes on the clock now. Passes coming off in quick succession here. Tar gets rid without sophistication. Oh, now here's an interesting matchup. The ball's gone astray. Santos really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Great vision. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Neymar plays a sharp little ball here. Played into space. That is good alertness. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that pass just didn't quite work. Driving on and making good progress. Just 5 minutes remaining now. Decent chance! அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. It's in! And that has raised the roof! He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. ப்ரோ தமிழ் அவரும் எல்லா பேக் ஓபன் பண்ணுவாரா ப்ரோ தமிழ் எஃப்சியும்? Both sides then taking this chance to turn to their benches. Santos take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Tries to pass it through. No joy this time. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Eder Militao. Luis Araujo. Not too much more here than sit. And that will be the final act. வெற்றி வெற்றி நண்பர்களே. ஏய் எவனடா இருக்கான் நமக்கு மேனேஜர் மார்டின் Football, both sides glad to trade. தமிழ் எஃப்சி இருப்பார்ல அவரும் பேக் ஓபன் பண்றாரு நண்பர்களே, அது கேட்டேன். வெற்றி நண்பர்களே.
ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆங்கர்மேனுக்கு டீப் லைன் கொடுக்க கூடாது போல இருக்கு ப்ரோ. அது ரூலா இல்ல என்னன்னு தெரியல. ஆனா ஆங்கர்மேனுக்கு டீப் லைன் கொடுக்காதனால ஸ்குவாட் சூப்பரா செட் ஆயிட்டாங்க. ஓகே ப்ரோ. தெச்சு விட்ட சந்தனமா. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're up and running. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, ஆங்கர்மேனை ஃப்ரீயா ஆட விட்டா நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. விட்டலா இல்ல அந்த ஓரளவு பொசிஷன் வச்சு விளாட்றான். Milanese elite from the 1990s. Yes. Shot a goal! Marvelous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball. No Anchorman for Anchorman in many way. Lock it. Game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. He's in a good position here. Forlan to threat chance. And the keeper has reacted superbly there. Forlan really must be thinking what Pitinia. And we have our very first corner. Neymar with the short one. Arsenal are looking to go forward now. Now it's Vieri. Mendes calmly anticipates. Santos leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. Griezmann. Now, can they get him away? Face to face with the keeper. Big chance! It's a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision.
They need to sharpen up or it's going to happen again. And that has added a whole new complexion to the game. Tries a shot! Goal! மொரட்டாட்டத்தை வெளிப்படுத்தியாச்சு கைஸ். And again they hit the கொனாமியாவு நீங்க போங்கடா. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. அப்படியே பெட்ரி காப்பாத்திட்டான். காப்பாத்த போனா He may காப்பாத்த not have முடியும். seen that until too late. கண்டிப்பா மன நிம்மதியா இருக்கு. அவ்வளவுதான். And he's அப்ப done ப்ரோ it again. He's got his second. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Griezmann! கபாடி Great effort, beautifully taken. Oh, the பேசி மூச்சு வாங்குது கைஸ். Exquisite. The pummeled attempt was exasperating. He's had a fair tumble under that challenge. Looking to play him in. ஏய் என்னடா அவன்? And he's away. Oh, shooting chance! என்ன ப்ரோ அவன் இப்படி இருந்து? He won't be happy with that one. Very nearly half an hour gone here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar. Oh, that is a good ball to find him. Oh, right place, right time. There's some great running on show here, but ultimately there's no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. That's really well manoeuvred. And here's Neymar. Neymar takes control of it and he's on the move. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. மூணு முட்டை வரதான் கிடையாது. Griezmann. யாரோட இப்ப அவன் சூப்பரா இருக்கு. டீப் லைன்ல போடாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ யார். Cuts it out. And it's made its way to him. Half time coming up and little doubt as to which of the two sides is the happier. Good. And a chance! Oh, good effort. He got plenty on that. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. And that's a throw-in. Pedri, oh, good read. Ronaldinho, Vitinha, Neymar, Azar, Pedri. சூப்பரா அந்த இடத்துல பாஸ். Now it's Mbappe. We've got 5 minutes till half-time. And this is Griezmann. Ronaldinho, very much a man of this moment. Bergami. Ronaldinho. Great vision. And the through ball. And the flag has stayed down. முன்னாடியே பால் வாங்கிட்டேன். Now Griezmann. Oh, we expected better and so did he. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Bergami. Knocks it into space. Great chance! And another try! And for a moment, time stood still. That's great reading of the game and it led to a decent chance. கோல போட்டு வச்சு போறோம். And the first 45 minutes are up. Bye-bye. Engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest. அவன் லைவ் பார்த்தாரா நீ வெண்ணிசா லைவ்லாம்? Really good one. இந்த பில்ட் அப் யூஸ் பண்ணிட்டு பைத்தியம். Not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Santos are leading 2-1, but things are very much in the balance here. Here we go again then.
And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Azar. That pass isn't the best. Costa Curta. Marquinhos, always a very imposing presence at the back. Tries to pass it through. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. He's had a shot! எப்படிதானோடா Done it! They just will பாக்க not போடலான்னு lie down! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Well, it's an inspired substitute. Shapes to shoot! ஒரு Goal! Santos! And they get themselves in front! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Santos go into the lead. Mbappe, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Marquinhos, and it's Rijkaard. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Neymar. It's Forlan. Shifted it to the flank. Good read, needed to be. That's a throw. Intercepts the throw. That's well read. Cristiano Ronaldo. And the pass is intercepted. Vitinha. Now it's Forlan. Ambitious ball here. Not the most accurate pass. Bergami. Azar. Pedri. And it's Griezmann. And here's Cristiano Ronaldo. Aimed beyond the defence. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Neymar goes on a run down the left wing. Great ball. It's Ronaldinho! That's an imaginative pass. ஒரு பால் Militao makes the interception. That has not gone well. Nicely weighted ball. That's the keeper's ball. Pedri caresses it through. Looking for the run. And that's a simple one for the keeper. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Dembele. The pressing's intense and it's paid off. Couldn't squeeze it through. Now that looks a decent ball. Can he get it through? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's in on goal. Forlan! And that is certainly not what he had in mind. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. தேவராஜ் ப்ரோ வாங்க. தேவன் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, தேவராஜன் படிச்சேன் இந்த பாட்டு. Substituição no time do Santos.
We have got changes here from both sides, in fact. Ronaldinho, camisa 6. Beckenbauer. Camisa 4. தெரியல ப்ரோ, எனக்கு மட்டும் தெரியல. Campo para a entrada de camisa 22. Played for Rijkaard. Camisa 18. Haaland. Camisa And it's Messi. 13. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. It'll be a throw-in. Ah, good steal. He just read it. This usually is the time teams go into conservation mode. Ahí va, porra. Ya. Arsenal are looking to break at pace. Hazard carries the ball down the right. No, he's just misjudged that one. Vitinha It's a decent chance to counter-attack. tries to play it through. He is through here. Haaland! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. And the goalkeeper's got a good palm to that. Araujo. Cristiano Ronaldo. And that's it. பாடி எப்படியோ ஒரு வழியா போதும் நண்பர்களே. Both sides இன்னைக்கான ஆசை are எட்டிட்டு going இருக்காச்சு. about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after Konami which you வச்சு. feel it's a shame anybody had to lose. Senhoras e senhores, Forlan voted man of the match, and deservedly so. o espectador que estiver Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Santos clearly came into this match with a good game plan, one designed to capitalise on an obvious weakness. They'd identified that and never really let go. இதோ செக் பண்றேன். டிக்கெட் தர வேணாம், எனக்கு டிக்கெட்டே தர வேணாம், எனக்கு லேக் இல்லாம இருந்தா போதும். தெய்வமே, டிக்கெட் வேணாம், ஒன்றும் வேணும். உங்க டிக்கெட்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க பாக்கெட்ல போட்டு. ஈவெண்ட்ஸ் என்ன ப்ரோ இருக்கு? ஈவெண்ட்ஸ் இதான் இருந்தா சொல்லுங்க. வீடியோ இருந்தா ஈவெண்ட் வீடியோ பார்ப்போம். ஈவெண்ட் எதுவும் காசு ஓசி இருக்கிறாங்களா? பேர் என்னது? ஜுன்ஜி JUNJ ஜுன்ஜி. போனோம். நான் வரவே இல்லையே ப்ரோ. அது ஒரு இதுல தான் இருக்கு போல இருக்கு. இது பிஎஸ்ல இருக்கு போல இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுல இருக்காது போல இருக்கு, சிஸ்டம்ல தான் இருக்கு. ஏன் ப்ரோ என்னது அது? இல்ல ப்ரோ, அது இது போல இருக்கு ப்ரோ. பிஎஸ்ல தான், பிசில தான் இருக்கு போல இருக்கு. இல்ல இப்ப இல்ல பிசி தான். அப்படியா? அப்ப பிசி தான் ப்ரோ. சரியான கேமா இருக்கும் போல இருக்கே. கதற விட்டுருவாங்க போல இருக்கு எல்லாம். எல்லாம் கதை கதை எதுவும் ஃபாலோ அவுட்டா என்ன கேட்டாங்க? அது என்ன பசிபிக் ரைட்? ஆறு அதான் பார்த்தேன் பாய். சரி ரைட் நண்பர்களே, பெஸ்ட் டீம் வின் பண்ணிடுவோமா?
ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆ இல்ல ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ நாளைக்கு பண்ணிடுமா? ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? கைஸ் பின் போலாமா கைஸ்? ப்ரோ இப்பதான் இது விட்டாரு. ஏமர் பாய் இருக்கீங்களா? ஸ்பின்னு கைஸ், குளிக்ட் பார் குளிக்ட். ஏமர் பாய் ஆர் யூ தேர்? விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. மண்ட ப்ரோ ஹாய். வாங்க ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு வரேன். கேமர் ப்ரோ இல்லையா? இருங்க ஒரே ப்ரோ கால் மட்டும். தலைவன் இல்லாம சுத்தனா.
சரி வாங்க ப்ரோ 40. ஓகே கைஸ் லெட்ஸ் கோ. முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா பண்ணியிருந்துக்கலாம். சரி ஓகே பார் குளிக் நண்பர்களே போலாமா? கேமர் ப்ரோ வரல ப்ரோ, என்ன கதைன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் 900 கைஸ். 900 900 900 ஓகே 900 ஓகே லெட்ஸ் கோ கைஸ். கடவுளே தலைவனை கொடுத்துருங்கடா. ஃபர்ஸ்ட் 900 ஊத்திக்கிச்சு. ஓகே அடுத்த ஒன்று வேணா இது போவோம் 100. ஓகே வரல. நெக்ஸ்ட் 900 பைஸ் கொடுத்துருங்கடா தயவு செய்து. யோயோ ப்ரோ கஷ்டம் போல இருக்கே, இன்னும் கிடைக்க மாட்டாங்க போலயே. வேஸ்ட்டை கொடுத்து விட்டானு. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் 900 ப்ரோ. 900 கொடுத்துருங்கடா தயவு செய்து. குளிக்ரா குளிக்ரா. ஐயோ ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பாய் எனக்கு டிபாலாலாம் கொடுக்குறேன். ஐயா 700 காயின் ப்ரோ. ஏ 100 போமா வேணாமா? சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆ ஆ ஆ ஆ சரி ஓகே. கைஸ் அடுத்து 12,000 பேக் 12,000 காயின் கைஸ். 12,000 காயின் போயிடலாம் கைஸ். அவ்வளோதான். எனக்கு நமக்கு சல்டான் கூட வேணாம். இவன் கிடைச்சா போதும். யாரு நம்ம ஆளு குளிக்கிட்டு கிடைச்சா போதும். தயவு செய்து குளிக்கிட்ட மட்டும் கொடுத்துருங்க தயவு செய்து.
ஒரே ஒரு கார்டு ப்ரோ, குளிக்கிட்டு மட்டும் கிடைச்சாலே நம்ம பிசாட்டு பொழப்ப பார்க்கலாம். தலைவா கொடுத்துரு தலைவா, தயவுசெய்து 900 தலைவா. குளிக்டா, குளிக்ட்டு ப்ரோ. அபாட்டி ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இவனை கொடுத்து விட்டானுங்க. என்ன அபுபாய், என்னது இது தலைவா? ப்ரோ குளிக்கு ப்ரோ பக்கத்துல. குளிக்டா, குளிக்ட்டு ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை காயின்ல தருவாங்கன்னே தெரியலையே. ப்ரோ நம்ம குளிக்கிட்டு மட்டும் வந்தா போதும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ போயும் கோல் கீப்பரை கொடுக்குறானுங்க, கர்மம் பிடிச்சவனுங்க. கடவுளே, குளிக்கிட்டு ஐயோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இவனுங்க தரமாட்டானுங்க போல இருக்கே. கடவுளே, குளிக்கிட்ட மட்டும் குளிக்கிட்டு ப்ரோ. கட்டூசா யாருமே நான் ப்ரோ, குளிக்கிட்டு ஒருத்தன் மட்டும் போதும் ப்ரோ, தயவுசெய்து கொடுத்துருங்கடா. குளிக்கிட்ட மட்டும் கொடுத்துருங்கடா தயவுசெய்து. ஐயோ அபாட்டியை கொடுத்து விட்டானுங்க அப்போ ப்ரோ. அபாட்டி எனக்கு வேணாம் ப்ரோ. கட்டூசாவை கொடுத்துருந்தா கூட ஓகே ப்ரோ, அபாட்டியை கொடுத்து விட்டானு. ஸ்டெப்பு வரேன், ஸ்டெப்பு ஒரு 10 நிமிஷம். எனக்கு தெரிஞ்சு லக்கு இருக்கா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஒரே குளிக்கிட்டு மட்டும் கொடுத்தா போதுமே. ப்ளீஸ் நண்பர்களே, குளிக்கிட்ட மட்டும் கொடுத்துருங்க நண்பர்களே. குளிக்கிட்ட மட்டும் கொடுத்துருங்க நண்பரே. ப்ரோ ப்ரோ சி ஏன் சேகர் நோட்டி நான் கூட ஆனந்தத்துல வீட்டை. இவன் நல்ல பிளேயர் தானா தலைவனா? ஏஎம்எஃபா? குளிக்கிட்டு கைஸ், இந்த இதுல குளிக்கிட்டு கண்டிப்பா உண்டு. குளிக்கிறா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எத்தனை காயின் இருக்கு? அபாட்டி ஒருத்தனே கொடுத்துருவான். ஐயோ 8000 காயின் தான் இருக்கு. செலக்டான் கூட வேணாம், குளிக்கிட்டு ஒருத்தன் மட்டும் போதுங்க. ஓல்ட் பிளேயர் அடே. கடவுளே கொடுத்துருங்கடா ப்ளீஸ்டா, குளிக்கிட்டு மட்டும் கொடுத்துருங்கடா ப்ரோ. தெரிஞ்சு கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கடவுளே கடவுளே, 150 ஸ்பின்னு போயாச்சே ப்ரோ. இதுக்கப்புறமேட்டா குளிக்டா, குளிக்கிட்டு ப்ளீஸ் 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 போடு. ஐயோ குளிக்டா போடு ப்ரோ, குளிக்கிட்டு போடு மாலை. போதும் நண்பர்களே, இது போதுமே ப்ரோ. தலைவனை தூக்கியாச்சு ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ.
எல்லாத்துக்கும் எல்லாம். சிபிக்கு சிபி, எல்பிக்கு எல்பி, சாரி ஃபார்வேர்டு ஏஎம்எஃப். கிச்சா ஊ அப்படி அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் கைஸ். குளிக்கிட்ட கொடுத்து விட்டானு, குளிக்கிட்ட டபாட்டி. ஓகே, நல்ல கடை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நன்றி 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 நன்றி. பால் ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ. குளிக்க கொடுத்து விட்டானுங்க ப்ரோ. தலைவனை கொடுத்ததே போதுமே ப்ரோ. பரவாயில்லை. ஆமாம் ப்ரோ, தள்ளி தான். பாருங்க ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ. ஐயோ ப்ரோ, இந்த ஸ்டாட்ஸ் வந்து லிட்ரலா இ ஃபுட்பால்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்ஸ் எவனுக்குமே இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ பாருங்க ப்ரோ. 106 எல்லா சைடும் விளாண்டுருக்கான் ப்ரோ, டிஃபென்ஸை தவிர. எப்பாடி ரைட்டு. ஓகே 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 ப்ரோ. காயின் இன்னும் 6000 காயின் இருக்கு ப்ரோ. பாய் இதுக்கப்புறம் வேணாம் பாய் எனக்கு தெரிஞ்சு. சரிங்க, ஆட்டோ ப்ராக்ரஸ் தான். ஆனா எல்லாமே பாருங்களேன். ட்ரிபிள்ல 90, 83 அட்டாக் அவர்னஸ், லோ பாஸ் 80, லோஃப்ட் பாஸ் 88, ஃபினிஷ் 88, ஹெட்டிங் 88, 82, ஜம்ப் இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கிக் பவர் ப்ரோ எல்லாமே ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ ஒரு மனிதனால எல்லா சைடும் விளையாட முடியும்? பாசிபிளே கிடையாது. தலைவனுக்கு என்ன என்ன இது ப்ரோ? எனக்கெல்லாம் நன்றி இல்லை பாய். எனக்கு நீங்க பாருங்க, இந்த பிளேயரை தூக்கி இப்ப தலைவனை தூக்கி இங்க கூட போட்டு விளையாடுவேன். அவ்வளவுதான். இங்க போட்டு விளையாடுவேன், இங்க போட்டு விளையாடுவேன், எங்க வேணா போட்டு விளையாடுவேன். எவன் என்ன கேட்பான்? இல்ல இங்க பாருங்க. டிஃபென்ஸ் ஆனா டிஎம்எஃப் தவிர டிஃபென்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரோ கம்மி. எல்லாமே மாஸ் வர மாதிரி. எப்படியோ ஒரு வழியாக வெற்றிகரமாக எடுத்து விட்டேன். அபு ப்ரோ நன்றி அபு ப்ரோ. அபாட்டி பாப்பான், அபாட்டி என்ன கதைன்ட்டு. அட்டாக்கிங் கோல் கீப்பர் தான், என்ன கதைன்னு பார்ப்போம். நல்ல பெர்ஃபார்மர் தான், ஏசி மிலான்ல தான் இருக்கு. ஜிகே அவேர்னஸ், ஜிகே கேட்சு ஆனா கம்மி தான் ப்ரோ. டிடாக்கு இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கட்டுசா கொடுத்துருந்தா கூட சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். பாட்டி அந்த அளவுக்கு இல்லை. பூஸ்ட் கிராஃப் பண்ணாலும் என்னத்தை பெருசா இருக்கு. சேவிங் சேவிங் ஒண்ணுதான் கொடுக்க முடியுமா என்ன? இது வேணா கோல் கீப்பர், இது வேணா சேவ் மட்டும்தான். ஆமாம் ப்ரோ, ஜம்ப் இருக்கு ஆனா தலைவேணா 191 மீட்டர் ஜம்ப் நல்லா தானே இருக்கு.
ஜம்பை வேணா கம்மி பண்ணிட்டு இதை போட்டு விடலாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் ஓட முடியும். இதாக்க வேணும் கம்பேர் பண்ணிக்கோ. 90 அவேர்னஸ் 97, கேட்சிங் 90 91, ஜிகே பிரிங் 93 94, ரிஃப்ளெக்ஸ் பாருங்க 97 இருக்கு 92 தான். ஜிகே ரியாக்ஷன் 96. இது சேவிங் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அதான் நாளைக்கு வச்சு விளையாண்டு பார்ப்போம் வேணாம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, மணி ஆச்சு அப்போ ப்ரோ. எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டு தலைவரை வலிக்குது. விளாண்டுருவோம் ப்ரோ, நாளைக்கு நம்மள்ட்ட தானே இருக்கு ப்ரோ. அவ்வளோதான், நாளைக்கு ஆடிப்போம். இன்னைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சது. மெஸ்ஸி ஃபார் மெஸ்ஸி தான் ப்ரோ இனிமேட்டு. இந்த 100 வச்சுருந்துருக்கலாம். சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீமை எண்ட் பண்ணுறேன் கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரியாதான்.